most welcome on the PLP channel. Today we have a guest who's going to speak to us. I know it will be very, very, very good for all of us. Now, mu minsi ishize twagize ibiganiro byinshi bitandukanye ariko abantu benshi baratubwira bati mwazagiye mudufasha nibura mugashyiramo n'akongeza gakeya kugira ngo tuze kubyumva twese. So turabasaba ko uyu munsi tuza kuvanga izo ndimi ebyiri, tukavuga Icyongereza, tukavuga n'Igifaransa niba bishoboka. Ababaza ibibazo mubaze mu ndimi dukoresha hano mu Rwanda, twebwe turaza kubisubiza n'umutumirwa wacu araza kubisubiza. Rero muhawe ikaze ku batarakanda kuri subscribe, turabasaba ko mwa subscribe kuri channel yacu maze tukajya mu kiganiro nyizina. Uyu munsi umutumirwa wacu ni witwa Nelly Mukazayire. Nelly Mukazayire ni CEO wa RBC uyu munsi, ariko mbere yaho yakoraga muri presidence muri OTP cyangwa Office of the President, na mbere yaho gatoya yakoraga muri Prime Minister's Office. Rero n'umugore wize, ufite abana, ufite n'umugabo, afite ubuzima buri busy ariko yatoboneye umwanya uyu munsi. So yize i Butare, arangije gukora masters muri Makerere University. Ni umuntu w'inkiti, so mutaza gutinya kumbaza ibibazo byose, araza kubisubiza uyu munsi. So umutumirwa wacu uhawe ikaze. Murakoze cyane, nanjye nishimiye kubana namwe kuri uyu mugoroba. Murakoze cyane gutekereza kuntumira. Ni iby'agaciro kuri njyewe kuza kuganira namwe ndetse n'urubyiruko rwose cyaba turi kumwe muri iki kiganiro cy'uyu mugoroba, ndetse n'abandi bose mu ngeri zitandukanye. Murakoze, ndabyishimiye. Yego, muri mwanya tugiye gufata akanya ko kubanza kumenya, kuko turimo kureba muri profile twabonye yuko uri umuntu ukina basket na n'ubu ukina football. Ese nuwe mukino wakundaga igihe wari ukiri umwana, wari ukiri muto? Urakoze cyane Mark. Basket ndacyagerageza, ndi mu bavetera. Football rero nta niyo nigeze nkina rwose, cyakora ndayikunda, ndayikurikira. Umukino rero nakundaga nkiri umwana uraza kugutangaza. Nakundaga gukina biye, niba muzi umukino wa biye, wari umukino udakunze gukinwa cyane n'abana b'abakobwa, ariko njye wari umukino nakundaga cyane. Ubwo ntuze kuza kumbaza impamvu nyinshi zatumaga nkukunda, ariko wari umukino, niwo navuga ko ari umukino nakinaga nkiri umwana muto cyane. Ikindi nakundaga igare, ku buryo usibye n'aya magare ababyeyi bashoboraga kuba bayatugurira, njyewe nabaga nateruye nari iruhande yandi yihariye twitaga Matabaro. Adafite feri, ukabandikaho kamambiri, ukaza gutaha uri kwisobanura aho kamambiri yagiye. Niyo ni imwe mu mikino nakundaga gukina ndi umwana mutoya. So hari izabaga zifite amagare y'abana yabaga afite feri imbere, ariko nayo ngayo kubandika. So iyo wagiraga ahamanuka cyane udashobora gufata feri ugashyiraho ikirenge, ese hariho byagize wenda kamambiri kavaho ugashyiraho ikirenge aho kugira ngo abari kamambiri yihagarika? Just umva ibyo bintu mbitinzeho cyane. Hariho benshi twazongera guhura bakajya bibaza ibirenge uko bimeze, ko ntibyabura keretse utaratwaye Matabaro. I know. So uyu munsi abarimo kudukurikira dufite ibibazo twapanze tuza kubaza umutumirwa wacu, ariko tubibutsa yuko chat yacu irafunguye. You can ask any question in the chat on Twitter. Please just remember to put it on #SundayChat. Now, Nelly, as a career woman, you're one of the youngest CEOs and you have held some high positions in the country, just like I said a while ago. Today, you are a leader and a CEO of Rwanda Convention Bureau. Could you please tell us what your journey has been? Well, thank you, Mark. I think without repeating necessarily some of the factors you've mentioned in the introduction, I'll resume it quickly into, first of all, I'm born from a family of plenty children, and having a family where you have different relatives, and when you're first born, it's one of the things that sharpens even how you think, how you grow, how you act and react on different things. And
most of the time you're even reminded by the parents, ariko wibutse kureba barumuna bawe, wibutse kureba basaza bawe. So those are some of the things, even from the familyhood and the values of the family, you start being sharpened by that. So I would say that one of the starting factor, also the beginning of my whole career, is also the family education and being in a role of a firstborn. It anchored the first step of how I've grown, and with regard to the different responsibilities I had even when I was still a child. So I did my studies mostly in this country, in Rwanda, primary and secondary. For most of them, we usually discuss, they always know that I like to say École Primaire de Kivugiza, because that is where I did my primary school. I also went there for my 2 terms. Okay, so you in see, my primary one. Thank you. And then after I did my university in the University of Rwanda, of course, by our time it was UNR. And then I did my master's degree in Uganda, Makerere University, as you mentioned. I worked, my first job was in a construction company. As much as I did my studies in economics, I did international economics, but my first job was in a construction company. And I know it may not really be aligned, because even the job I was doing was not really in line with what I had studied, but it goes also in line with what I call, that has been also one of the guiding principles in my career, which is seizing opportunities I was being given or seeing in front of me and trying to get the best out of them. So my first 2 years of my career, I was working for a construction company, and then I saw an opportunity in the office of the Prime Minister, competed, and I started working there as an economic researcher. So that was in line with what I had studied, because my background was in economics. Later on, I got an opportunity of doing a master's degree. It was a scholarship of World Bank, competed and had it, luckily. And then when I returned, I was also got an opportunity to work for the Office of the President. So I've been served for the Office of the President for close to 8 years. And then after, I was also again given another opportunity to serve, to continue serving my country as now the CEO of Rwanda Convention Bureau. So in a nutshell, if I talk about really the career path, that's what I would say. However, I think when you ask someone what has been your career journey, I think there's an aspect of what has been the determining factors, maybe in your journey. So I'll mention a few. The first one has been hard work. I know most of my friends used even to tease me when I was still in the university. I had a nickname, and that was Ganishuri. So Ganishuri, which was coming from the fact that if it's class, I'll be in class, I will not miss any class. And I will make sure I'm seated also in the first 3 rows, if it's not in the first row. So it has been one of the principles of the values that has guided me in my whole journey of profession and even studying. And the second one has always also been, for sure, you can't, if you have to go through those different stages and different trials, you have to have a certain degree of discipline. But that is at a personal level, where you have to know how you balance different things you want to do and different aspects of life you have. But all that, to be quite honest, we all, and particularly me, would say that it's because we've been also having a conducive environment. We can't ignore or put aside the huge factor that is there, that in Rwanda, we've grown, or we went through an environment where we can study, go in higher learning schools, where we can compete and you win by merit, and where you can have all opportunities, especially as young people. So speaking on the journey, that's a few I would mention of what depicts the journey I went through and what have been the underlying factors of the journey I have been going through so far. And talking about opportunities, you mentioned hard work, you mentioned discipline, you mentioned
conducive environment that we've been given as young people. Probably me on the other side, I wasn't the kind who would sit in front of the classroom, so I'd be at the back. But what are some of the opportunities that young people need to harness today? Like, with a conducive environment, if they're disciplined, our generation has been more educated than any other generation before us. What are some of the opportunities that young people should harness? Thank you, Mike. I think, to be quite frank, that's something that I've been also pondering in my mind. I'd say we've in this country had different phases or generations. That's my personal view. It's not based on any empirical research. I'd say our fathers and grandfathers have passed their youth and even their old age fighting for this country, committing their lives, sacrificing their lives until 1994. We had even the genocide against the Tutsi. This country and the generations or the generation before has always been a war fighting for really getting a country and having a nation. And then thanks to the liberation, thanks to our leaders, the leadership that we have today is spearheaded by our Excellency, the President, and all the heroes that liberated this country. From 1994, we had another generation that, for me, it was more of rebuilding a nation, bringing back it to life and giving all of us these opportunities we have today. Yes. So when I ask myself, then what's next? What's the call or the mandate of the next generation that I'm in, that you are in, and those we may be having discussing now on the platform are in? I believe it's now a mandate to take up what they have already done, sustain it, like really make sure we sustain that, we protect what has been built in this country, and all those that our fathers and grandfathers and all the heroes of this country have sacrificed their lives, their time, their dreams to have. But we don't just get contented with that, because it can be so easy to be comfortable with where we are, even with just sustaining. But we have a call to add value, because if we even take practical examples of realities we are living today, we are living a pandemic. So if then a generation in which we are and the next generation is not taking up the mandate of adding value on the sustainability we have got to go really into economic transformation and sustainable development, it may sound like empirical words when we say them, but even in practical sense, it means we have to acquire skills that are needed to be able to cope up with the future. And clearly, future is now technology, future is now nature. So, and even all of us to be able to respond to that, we have to take up that. We have to realize that, because if we need to move our nations or our lives to another level, then we need to clearly understand what is that level and what are the threats that we are likely going to meet ahead. So I believe the threats are still there. We may not face the threats of having to again fight for a nation. Thanks to our leadership, today we have it. Thanks to the RPF, today we have that nation. But we have a threat of, one, sustaining what has been rebuilt, but also be alert on what is coming in the future and acquire the knowledge, the skills, the sacrifices that are needed, the commitment that are needed for us to still be alive there and still now raise our countries into that prosperity. So I think that's what I think as our current generation and the future generations to come, that's the challenge we have, or the mandate or the call we have. How much do we now realize the opportunities we are being given to get those skills, to get that knowledge, to be competitive? Because now the reality is that the world is global. We like to say it like as if it's just a slogan, but it's a reality.
So if you're not able to be competitive in the region, internationally, and be there for your nation in the future, but also for the continent and for the world, then in that case, we want to be able to fulfill our mandate, which is to lead our country, our nation, and our lives indeed into that sustainable prosperity. So this I'm going to ask in Kinyarwanda, yeah. Watubwiye icyo generations zitandukanye, nashatse ijambo ya generation ndaribura mu mutwe wanjye ndabiseguraho. Urubyaro niko bajya bakoresha, but I don't know if it's really the direct translation. Yeah. Ariko so twebwe nk'urubyiruko uyu munsi muri ya mahirwe yose twabonye twakora iki? Wabikomojeho mu cyongereza igihe wavugaga, ariko ndimo kwibaza twakora iki? Igihe kirimo kubitekerezaho, ndabibutsa mwese barimo kudukurikirana yuko namwe dukeneye inyunganizi zanyu n'ibitekerezo. Turagira ngo tumenye ese twebwe nk'urubyiruko mu mahirwe dufite mu kwiga twagize muri abo turi bo, amahirwe dufite hirya no hino, umutekano, amashuri n'ibindi byinshi bitandukanye, niki twakora kugira ngo aya mahirwe tuyabyaza umusaruro? So Nelly agiye kukidusubiza, noneho nyuma yaho turajya muri break ntoya tuze kugaruka. Urakoze Mark. Nkuko nari nabikomojeho, ubu uyu munsi dufite igihugu gifite amahoro, gifite umutekano, gifite ubukungu kimaze kugeraho. Dufite igihugu tuvugisha ukuri aho umwana ashobora kubyuka mu gitondo akagenda akajya ku ishuri, ukaba uzi ko ari butahe. Dufite igihugu, mbega hari ubuzima, hari igihugu dufite nyuma y'imyaka 26 tuvuye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nk'urubyiruko rero ntabwo dushobora kunyurwa gusa n'ibi ngibi turimo turabona, kuko niyo twanashaka kunyurwa nabyo, isi uko ihinduka n'uko ibintu bigenda bizadufata dusange twatakaye, cyangwa se tubure uko tubasha kugendana n'uko isi irimo kugenda. Niyo mpamvu mbona yuko tugomba byanze bikunze kubona yuko umuhamagaro dufite cyangwa se inshingano yindi dufite nuko natwe twongera agaciro. Tujya tuvuga ngo add value cyangwa inyongera agaciro, twongera agaciro ku byo dufite uyu munsi. Ariko ku gaciro twe tugomba kongeraho gasaba yuko tugendana n'ibintu bibiri cyane namaze kubona: technology cyangwa se ikoranabuhanga. Tuvugisha ukuri uyu munsi duhuye na COVID-19. Wenda ntabwo tuzi ibyo tuzahura nabyo mu yindi myaka 5 cyangwa 10. Ese muri iyo myaka 5 cyangwa 10 tuzaba dufite abantu bafite ubumenyi n'ubushobozi bwo kuba uyu munsi dushobora kuba twakwikorera urukingo? Ndatanga nk'urugero. Uko aho niho twebwe urubyiruko tugomba kureba, niho twebwe duhamagarirwa kureba. Ubuyobozi bwacu buriho burashyiraho ibintu byose bikenewe kugira ngo tubigereho. Iyo bushyizeho kwiga siyanse, bugashyiraho ko tubasha kubona amashuri yo kujya kwiga ibya biotechnology cyangwa ikimbuzi ko navuga biotechnology mu Kinyarwanda, ariko ibyo byose ni ukuvuga ngo baba barimo kutwereka icyerekezo kitwereka ngo dore ibyo mukeneye ejo bundi bizabafasha. Twebwe umuhamagaro wacu wa mbere ni ukuba maso cyangwa se gusobanukirwa, ahubwo tugafata ayo mahirwe dufite. Ntitwuve ko gusa ari n'amahirwe yuko badushyiriyeho, ahubwo nibidufitiye twebwe umumaro uyu munsi ndetse n'ubuzima bw'imbere buzaza, kuko ubwo buzima bw'imbere buzaza ni twebwe tuzabubamo n'abaturi inyuma cyane kurusha abatubanjirije mu myaka y'inzira imbere. So icyo nicyo kintu navuga, ni ugufata ayo mahirwe, ariko kandi tukamenya yuko nta kintu na kimwe dushobora kugeraho, nta rubyaro na rumwe cya generation nimwe yageze ku bintu bikomeye hatabayeho kwitanga, hatabayeho kumva yuko hagomba kubaho gukora cyane, kandi no gukora rimwe na rimwe utari no mu buryo wenda bugufasha nk'uko bikwiye. Nubwo twe dufite amahirwe yuko mu byinshi cyane tuba dufite twashyiriweho uburyo bwadufasha butandukanye, dushobora no kuganiraho no mu bindi bitekerezo n'abandi bari butange. So ntizimbye mu magambo rero, mbona ari ibyo bintu bitatu cyane tugomba kuba amaso yo kubasha gusobanukirwa neza iyi si iri kugana hehe. Ese kugira ngo ejo nzabe mbasha kuba mpagaze nanjye nkihagaze bwuma ndi competitive muri iyi si, ni iki nkeneye? Ni ubuhe bwenge, ni ubuhe bumenyi, ni iyihe mikorere, ni iyihe myitwarire ngomba kugira ngo nzabe ndaho?
noneho ese ni ibihe igihugu cyanjye gishobora kuba cyaramaze gushyiraho, ntarinze guhera gusa mu kuvuga ngo ariko ibi bigenza uku nyamara ibi byagenda uko, ariko ibi bigenza uku nyamara ibi byagenda uko. Ibyo bikaza ari ukugira ngo nanjye ntange iyindi nyongera y'uburyo dushobora kugera hariya. Yego. Rero urakoze cyane. Aratubajije se tuzi aho igihugu cyangwa isi irimo kugana, ni ubuhe bumenyi twakwiyongera kandi ni ibiki bihari ubu ngubu twakoresha aho kugira ngo ntibibe bya ya mvugo ati leta murabizi leta nidufasha tuzakora ibi ngibi, ahubwo tugatangira tukavuga tuti twebwe ibi ngibi byo tugiye gukora. Reka tujye muri break ntoya, turagaruka mu kanya. There's a place I long to be, where the air is wild and free. It's a little haven just for me. I can let my hair down and be me. Just a smile for a start, and it only takes a spark to begin the fire in your heart. Wouldn't you agree? I believe that I can be only the best in whatever I do. Guaranteed to take the lead. Only the best in whatever I do. Guaranteed, yes indeed, to be the best in whatever I do. Murakaza neza muri ako kanya gatoya tumaze turi muri break, tugiye muri yindi session aho tugiye kuganira ku bindi bibazo bitandukanye twari tumufitiye, ariko tubibutsa yuko abadamu, abakobwa, nawe Nelly, abagore bacu, bashiki bacu, abana bacu, turabifuriza umunsi mwiza w'abagore. Nelly, nkwifurije umunsi mwiza w'abagore. Urakoze cyane Mark. Banza aribyo nagomba gutangirana nabyo, sinzi impamvu nabyibagiwe. Yeah. So still talking about that, who are the 3 most inspirational women in your life and why? Kunhunguye. Okay. The first one is Her Excellency the First Lady of Rwanda, for 3 reasons. One, she's a leader that do really lead by example, and in everything, in all different programs that she has spearheaded, there is a lot of empathy and a lot of passion and belief that that I really look up to. And the second one is when I look at Her Excellency, she embodies all values that I aspire to in leadership and motherhood. So that is the first one. So I learn every single day from different projects, from the above reasons I've mentioned, so that I don't explore so much on it. The second one is Joyce Meyer. So I'm a believer. Nice. And she's one of the women that have always challenged me in a way. She puts Christianity in practical sense, and as a woman. She's a church leader, but in her talks and her doings, you see real sense. You see that it's not only just that we have left earth, we are living in heaven, and then, there's no link. She brings heaven on earth in a sense of understanding Christianity and live Christianity even when we are still here on earth. So she also inspires me. A third one is how do we spell this name? It's always a challenge for me. It's Shahrazad Ali. Shahrazad Ali. I don't know. You should Google her. You should Google I'm going to her. Google right away. She's a Black woman,
that she challenges me so much in my cultural beliefs as a woman, and especially as a Black woman. She speaks about our thinking or beliefs about feminism, about what is the role of a woman in the community, in her life, in her. So I really, really like listening to her, following all the different talks she's made. She's an inspiration to me. So those are the three top ones, if I may say, that inspire the different way I look at things or think about things. Thank you. Okay. So you've told us the women who inspire you and why. And with still the same question, you are a CEO, which is not a small thing. At times your work requires you to travel all over the world. You are a mother. You are a wife. You also have friends. You also talked about your faith. How do you juggle all these things? Thank you very much for that question. It's a question that one may not have an obvious answer where you say that, look, this is how you're supposed to do that. No, but me, I would just share how I try. I cannot say that I've ever got it perfectly. It's still a journey. I learn every day through that, how to balance it. Sometimes the wheel is here or another time is here, but I still learn every day how to have it at a really good balance. But maybe if I speak a little bit of my daily plan, that will give you some bit of clarity. So I'd say to be able to juggle through all that, you have to prioritize. You really have to have a plan. I know it's a talk many people say, and we say a lot of time, but in practical sense, you have to have a plan, and you have to go to maybe sometimes up to doing a meal schedule of the home, for example, Monday, Tuesday to Sunday, for you to be able to track and make sure you try to have everything aligned. You have to find a way you slot time for each of everything. It's not that obvious, again, to be honest. It's easy to say ugomba kugira umwanya wo kugira gutya, ukagira uwo gukora, ukagira gute. Rimwe na rimwe birivanga, rimwe na rimwe amasaha yakagombye kuba ari ayo kuba uri kuvugana n'abana, bikaba ngombwa yuko witabamo telefone cyangwa ujya mu kazi. Ariko icyangombwa njye nabonye ni uko ugumana n'icyo mu mutima cy'uko nubwo ubu ngubu bidashobotse, ariko ngomba gukora ku buryo nza kuza kubona uwo mwanya wo kuza kubonana n'abana. Bimwe mu bintu rero nabonye bifasha cyane n'icyo ni ugupanga, ukagira plan, ukavuga uti mbyuka saa 12, wenda kwa mbere, kwa gatatu, kwa gatanu nkabyuka nkakora siporo, nyamara gukora siporo nkajya ku kazi, nagera ku kazi nkasoma amakuru, nkatangira akazi, nyamara gukora akazi saa 6 muri pause, ngira iminsi ubwo nkajya kuri CL, nkajya gusenga, nava gusenga nkagaruka nkakora akazi, nyuma ku mugoroba ngataha amasaha. Nubwo rimwe na rimwe mutagira ngo nuko nguko bihora bigenda theoretically, ushaka kubipanga gutyo, ariko rimwe na rimwe hari ibyivangamo, ariko uguma wigarura kuvuga uti reka ndebe uko nongera gupanga. Icya kabiri ni ugukominika, ni ukuvugana n'abantu mubana, n'abantu bari hafi yawe. So abantu baba hafi yacu muri ubu buzima rero haba harimo, iyo washatse hari umugabo wawe n'abana nabo mubana mu rugo, ufite abo bana, then hari abantu mukorana. Ugomba bisaba ko habaho kugira uburyo ukorana cyangwa unavugana n'abo bantu batandukanye kugira ngo mubashe kugenda ugera kuri ibyo bintu, naho nawe wacitse intege bagufashe kugira ngo ubashe kubigeraho. Ikindi cya gatatu nabonye ni ukugira icyo nkunda kwita support system. Ntago nakubeshya ko ibyo bintu byose ushobora kubikora ngo ubyuzuze 100% nk'uko wakwifuza kubyuzuza. Hari umunsi uba utazashobora wenda gukoresha abana devoir. Nubwo gukoresha abana devoir atari inshingano y'umugore gusa, nabyo tujye tubyumva neza, ariko ni inshingano y'ababyeyi. Ni inshingano y'ababyeyi, bivuga ngo ari nge nkwiye kubona uwo mwanya
ari umugabo wanjye akwiye kubona uwo mwanya tukabimenya inshingano zacu twembi bivuga ngo nanjye iyo ntagize igihe nzuzuza haba harimo ibyo ntarimo kuzuza ariko iyo support system igomba kubaho nanone iyo uvuze ngo njyewe nzajya ku kazi hanyuma abana bakoresha devoir buri munsi hanyuma nze nteke hanyuma nze ngire gutya hanyuma nindangiza ngaruka inkora ibintu ntabwo ushobora kubikora byose wenyine udafite iyo support system iyo support system irimo abo mubana irimo abadufasha imirimo mu rugo iyo uramutse ufite abavandimwe mubana mbega ugomba kwadimeta ko iyo support system igomba kubaho noneho no mu kazi kandi kabaho hakabasha kubaho icyo kintu so nibyo bike navuga bishobora kuba bimfasha kugira icyo gihe niba ugize urugendo se wabashije kuvugana n'uwo muri kumwe akamenya uko nawe abasha kwiyorganiza muri icyo gihe wagize urugendo ariko si igihe ugarutse uragerageza gukora gute ibindi utabashije gukora mbega ni uko nguko it's a journey it's a continuous journey I would be too pretentious to say yuko I have got it but I'm still getting it every day. Thank you. It's a journey. You said it's a journey. Ariko wavuze n'ibintu by'ingenzi cyane. You told us to plan, to prioritize, communicate and find a support system. Ku bantu barimo kudukurikira ndagira ngo mbibutse yuko imirongo yacu irafunguye mutubaza ibibazo byari byose bishoboka. You can ask questions in English, you can ask them in French, you can ask them in Kinyarwanda. We are here to respond to those questions. I see a few questions already, but we'll go for time for that. Now, still talking about, remember, tomorrow is Women's Day. When people talk about gender equity, people think about women only, yet we are all in this together. What should be the role of the community? Now, when I say that, I mean men, women, young men, to ensure gender equity, and particularly, because Urumubyeyi, what training do you think that young men should have from a young age so that gender equity becomes a culture? And I'm saying that because I believe that there should be nothing about us without us. So nta kintu twavuga ngo abagabo bakora bonyine abagore batabigizemo uruhare. So I'm speaking with that in my mind. What should we do? Thank you. Well, it's true. It's a fact that talking about women and gender equity or equality, it involves both parts. And His Excellency the President once told us, we work together, turagendana. Ntabwo twabasha kubigeraho hatari bamwe batagendanye n'abandi. Njye ikintu mbona cyane cyane nanjye ndi umubyeyi mfite abana babiri, mfite umwana w'umukobwa n'uw'umuhungu. Ariko buri munsi iyo ngiye kugira umwe mbwira ari umukobwa cyangwa umuhungu buri gihe mba nibaza uwundi message cyangwa ubutumwa nshatse kumuha muri iki ni ubuhe. Iyo babyutse mu gitondo reka mfate urugero bagasiga mu cyumba hadashashe ese mbwira umukobwa gusa ngo ujya gusasa umuhungu nkamureka oya babwira bombi kujya gusasa kubera ko icyo nshaka ko biga mu kujya gusasa nta nubwo ari ugusasa gusa ahubwo ni no gutangira kwiga kumenya kwitunganyiriza kumenya gufata inshingano kumenya kwita ku bintu ese kumenya kwita ku bintu no kumenya gutunganya ni icyigisho umwana w'umukobwa agomba kubwirwa wenyine umwana w'umuhungu ntakibwirwe ese iyo bigenje gutyo uwo mwana w'umuhungu utarigishijwe guhera akiri mutoya ko agomba kwita ku bintu ko agomba gukurikirana ibintu niwe uzavamo iki wa wundi no mu buzima bundi ashobora kuba atita ku bintu. So icyo mbona cyane ni uko turera abana umwana w'umuhungu n'umukobwa tubarebye muri values tubaha kurusha mu kumva ngo umukobwa agomba kumera atya umuhungu akamera atya ahubwo tukabaha kuko n'ibishingiro ari values zituma umuntu avamo umuntu wuzuye ubumuntu. So umuntu wuzuye ubumuntu ntago ari ukubera ko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa ahubwo yaba umuhungu cyangwa umukobwa izo ndangagaciro uzazimushyiramo mu buryo bumwe kwiyubaha no kubaha abandi ni umuntu wuzuyemo ubumuntu. Ese bikwiye kwigishwa umukobwa gusa ntibyigishwe umuhungu bombi bagomba kubyigishwa. Iyo yize kwiyubaha akiga kubaha abandi niho umwigirishamo kumenya ngo iyo umuntu akubwiye ngo ibi bintu ndabyemeye ababyemeye iyo akubwiye ngo ibi bintu ntago mbyemeye ntabwo ababyemeye
ese ubigenza gute kugira ngo niba wenda we wabitekerezaga bitandukanye nuko abitekereza umugeze ko yumva intekerezo yawe mbega icyo nshaka kuvuga mbona kenshi hari igihe dushaka kwinjira mu kuvuga ngo ibi ngibi ni by'umwana w'umukobwa agomba gutozwa ibi ni by'umwana w'umuhungu agomba gutozwa tugatakaza hagati aho ngaho indangagaciro nyamukuru zo duhuriyeho nk'umuntu zigomba gutuma tubamo abantu bari mu muntu kuko n'umwana w'umukobwa nawe utamushyize mwizo wenda nawe azakura nyine ari umukobwa nawe udafite ubwo bumuntu so buri gihe icyo ngiye nibaza ni icyo ngicyo how much bimfasha nuko buri gihe nibaza se iyo mubwiye ngo koropa hano icyo nshaka ko yiga ni ugukoropa gusa nubwo nawe ari umurimo we harimo byinshi harimo iyo suku harimo iyo mirimo y'amaboko ariko harimo n'iyo message yumva ko ibyo mushiki we yakora nawe ni ibintu akora ibyo nawe akora ni ibintu nawe mushiki we yakora bitarimo iyo limitation however my personal belief iyo tuje muri role zacu uko tugenda dukura especially iyo hajemo noneho kubaka harimo inshingano zifite umuntu uzigwaho n'undi zifite umuntu uzigwaho nk'uko reka tubishyire mu buzima busanzwe umuntu tuvuge no mu buyobozi bundi busanzwe niba uyu muntu ashinzwe sekretariya undi wenda akaba ashinzwe planning responsibility za planning ni uri uzazikurikirana responsibility za sekretariya akabuye ariko bitavuze ngo ni ukubera kuri ari umugabo cyangwa ari umugore sinzi niba mwumva icyo nshatse kuvuga ariko ni ukuvuga ngo mu kuzuzanya mu buryo bita structure y'urugo structure ya home harimo responsibility muhuriraho ariko harimo n'izindi zigwa ku ruhande rumwe cyangwa urundi sinzi niba byumvikanye birumvikana ariko ngiye kugira follow up question so urugero kangoreshe aho uvuze muri secretariat katuvuge tugiye mu nama ujya gusanga ugasanga niba turi katuvuge abagabo batatu n'abagore batatu tugiye mu nama bigezaho kugira ngo umwe afate note bavuga ati ninde wafata note abantu bose bagahita bahindukira bakareba abakobwa rimwe cyangwa abantu b'igitsina gore so ni gute twafasha abantu kugira ngo bave muri iyo ntekerezo kumva yuko hari ibigenewe abagore gusa cyane cyane mu by'akazi bisaba ubwenge bidasaba ingufu na za role wagenda kuvuga ahubwo bikaba ari ikintu ushobora kugikora vuba no kugikora neza akaba ariwe wagihabwa urundi gero navuga wenda bagiye gukora ubukwe bagiye gukora list ya protocol barangiza hari umuhungu n'umugabo babishoboye bajya kwandika bagahita bavuga ati atoya reka tubihe abangaba tubireke kandi hari undi w'igitsina gabo wakabishoboye wenda wakabikoze neza cyangwa no mu minsi mikuru no mu birori dutegura n'ibintu bitandukanye so ndimo kwibaza niko ndimo kwibaza niki twebwe nka societe twakora and then twebwe nk'ababyeyi ko nanjye mfite umwana w'umukobwa w'imyaka 2 ubwo nimbyara n'umuhungu nabyo ibyo ngomba kumwigisha niki twakora kugira ngo equity uko kuzuzanya guhere kukiri hasi mu mizi none kuzazamuke kuba ikintu gikomeye njye mbona hari uburyo butatu bushobora gukorwa icyambere buriya ubuzima bwose bwa community bitangirira mu rugo muri family so hagomba kubaho iyo mitekerereze n'iyo myigishirize muri famiye igaragaza yuko ituma yuko abana bose bakura bumva yuko bimwe navugaga hatari bimwe ugomba guhita ubonamo umwana w'umukobwa ngo ibindi ubonemo umwana w'umuhungu ariko se kandi ibyo nabyo bizahindurwa n'iki kindi nanone iyo urebye mu mateka nk'uko wari uvuze ni ukubera iki mu myaka myinshi yashize bavuga bati sekreteri ukabona umugore ugerageje ugasubira inyuma ukareba uretse muri iki gihe turi dufite ubuyobozi budushishikariza abana b'abakobwa kujya ku ishuri abana b'abakobwa kujya ku ishuri tukiga n'ibindi birenze birimo imyuga birimo siyanse birimo tekinoloji ibyo byose ni uburyo nabwo bwo guhindura iyo mitekerereze n'iyo mibereho muri community kuko iyo habayeho byibuze n'urugero rumwe rw'umukobwa watwaye indege dufata urugero bizatuma ejo bundi baba 2 baba 3 baba 4 baba 10 baba 20 ku buryo noneho bizumvikana yuko no umupilote ashobora kuboneka mu mukobwa ko umukobwa atari uwo kujya kwandika note gusa uvuga ngo ni combination
yuko mu miryango icyo kintu kizamo kikaganirwa no muri community, ariko ntabwo ibyo byaba bihagije gusa. Buriya ubuyobozi ariyo mpamvu ubona hari izi porogaramu zitandukanye ziba zigomba kugira uruhare rukomeye mu gutuma ibyo bintu bihinduka. Ariko iya layer ya gatatu ikaba twebwe the young generation uyu munsi and the younger generation iri behind us. Ese ni ibintu tubona gute? How do we speak out against or for such kind of situations? Kuko if we also let it go, tukumva ko uko bigomba kumera, we do not speak against ibitari byo cyangwa ngo speaking for uko ibintu bikwiriye kugenda, ntago change ishobora kuba. We have to really be the change agents and not the change wishers. If we continue sitting tukavuga ngo I wish without really necessarily saying ariko how can I change ibi bintu and what do I do on daily basis yewe wowe n'uwundi, then ntago byazahinduka. So muri make urimo kuvuga ati uruhare ni urwanjye, uruhare ni urwawe, uruhare ni urwacu twese nk'urubyiruko. Bishop Gasatura kera yagize kutubwira ati Imana iguha ubumuntu bukaguha abantu bakaguha ibintu. So ibyo ngibyo rubyiruko burimo kutwumva muri hirya no hino, Nelly yakomeje atubwira ati tugomba kugira ubumuntu kugira ngo tube abantu bazima. So izo ni impanuro dushima. Hari ibibazo nagiye mbona kuri YouTube cyane, ndahera ku kibazo cy'uwitwa Annabella. This is interesting. Yavuze ati I want to ask a question. No, cyanagari cya Annabella. Annabella yatubaje ati where is this? Anywho, nagisomye kare. Annabella yatubaje ati Perezida Kagame yigize kuvuga yuko ashaka yuko azasimburwa n'umugore. Aravuga ati ubitekerezaho iki? And then avuze ati uramutse ubonye amahirwe, would you run for presidency? That's a very interesting question. Well, I have never thought about it. I've never thought about that. And to be quite honest, it has never been in my aspiration because, but I believe it can happen. I believe one day it can happen that our president, Numugore, birashoboka. But when it comes for me, maybe it's a food for thought. Rekanzaje kubitekerezaho in some years coming and Annabella nzamusubiza. All right. Ikindi kibazo cyabajwe na Laurence Umuhoza, aravuga ati a question to Nelly, what would you tell your 20-year-old self? Oh, wow. I think I would tell her the same thing I tell myself today, which is make your life have an essence or a meaning. Yes. Live and just do not exist, but live. Nice. Which for me means 3 layers. First of all, the inner me, the me, because n'ijambo ry'Imana rirabivuga ntawe utanga icyo adafite. So you always have to be mindful of what you're giving yourself. Yes. In all aspects, whether it is your spirit, whether it is your soul or mind, or whether it's your body. You have to be mindful of that. For you to live, you need to start by your inner self. And then, what do you live for? If it's a question that sometimes twibaza gutyo cyangwa umuntu abona ukabisoma, but if you think about it every day, what am I really living for? Every day I see, and then in that case, I happen to see and to rethink about the family, the people around me, but also my nation. Ntabwo ndi kimanuka. I have a definition, ndi Munyarwanda. I have a nation, I have an identity. Yes. So, and what does that imply? What does that really mean? Who would I be if tomorrow I don't have a belonging, if I don't have an identity? And I know for sure it can happen because it happened when Rwandans did not have that.
So it becomes a ring bell every other day. How much am I doing within my capabilities to really give meaning to that identity and make sure I'm protecting my identity, which is beyond myself, my family, but also having a nation, a belonging. So that's what I would tell that 20 years old. And it's the same thing I tell myself today. Even today. Although I'm no longer 20 years, yes. You look 20 though. Oh, thank you. Yes. So for all of you who are watching us from all over the world, I've seen some of you who are watching us from the UK and different parts of the world. Ikaze Rwose, share the link to everyone. We're going to take a 1-minute break and then we'll come back with more questions. See you in a while. There's a place I long to be, where the air is wild and free. It's a little haven just for me. I can let my hair down and be me. Just a smile for a start, and it only takes a spark to begin the fire in your heart. Wouldn't you agree? I believe that I can be only the best in whatever I do. Guaranteed to take the lead. Only the best in whatever I do. Guaranteed, yes indeed, to be the best in whatever I do. Yes. We're back. Well, welcome back. Welcome back to our show. Welcome back, Nelly. I got caught up a little bit just reading a few questions. Ndimoku Utayuko, every Sunday we're here on the Sunday Chat Live. This is Peace and Love Proclaimers, PLP, the Youth for a Change. Nelly atubwiye ko impinduka aravuga ati impinduka zirakorerwa, impinduka ntabwo ari ikintu wicara ngo kizane. So that change starts from within. Atubwira ku ndangagaciro, which means if you have values from the inside, it's very, very easy for you not to be moved by the things that the pressures that come from outside. And that brings us to respond to what comes instead of reacting. Talking about pressure, nabonye hari umuntu kuri nuza tubajije aratubwira ngo how do you handle pressure? Aratubaza ati tubaze Nelly ati how do you handle pressure? That's Muta Levis. I'll put it this way. Whenever I have pressure, I first of all ask myself, where is this pressure coming from? So I don't find a mechanism just there of handling pressure. I first of all ask myself where that pressure is coming from, and I handle where the pressure is coming from. All right, so you go to the source. Yeah, depending on where it's coming from, you can have different ways of dealing with it. Mm-hmm. And I'll never say that there's a certain formula of dealing with pressure. There isn't. Indeed, it's because it can come from different sources. The best way of dealing with it, from my knowledge, is to really get to the source of where the pressure is coming from. And then there, you are capable of identifying what is going to help you to deal with that. So that's why my formula can never apply to anybody else, because the sources of pressure I get are
100% different from the sources of the pressure someone else gets. Yeah. All right. So Ishimie Kevin asked, I want to ask a question about Chogam. How is the preparation going? And as PLP members, he had to have this disclaimer. I don't want to speak for the PLP president, but we are ready to help. So what can we do? So I think those are two questions in one. How far the preps and how can they help as young people? Thank you. Thank you, Kevin, for the question. And thank you, Mark. So first of all, preparations are going well. I think most of you have been following news. You've seen the announcement that was made by the Minister of Foreign Affairs about Chogam. Recently, we had a visit by I think you saw it on different platforms, on Chogam platforms and the Ministry of Foreign Affairs platform, or on RCB platforms. We had inspection of the Chogam Secretariat, where they came to check on the progress of preparations, and they found that we are pretty advancing. Of course, we are still on the way. And for you to know, all of you who are following, Chogam is happening in June, the week of the 20th of June to the 27th of June. Chogam will have different meetings, like there are statutory meetings for heads of governments, meetings for ministers of foreign affairs, but there are also what you call forums. There's usually a business forum, a youth forum, a women forum, and people's forum. For those who want to have more information, please visit our RCB website. You can also visit the Chogam 2021 website. For PLP or even other young people, there's a plan. We are working closely to come up with a plan close to the event to see how much the young people can be involved. But the first call of young people's involvement is also even in the youth forum. Feel free to visit the Chogam website to get more information on youth forum and identify how you can really contribute, but also become innovative. Why not maybe coming up with an idea of something young people can do during that time or even now? So please feel free. You can still reach out to the Chogam Secretariat. They have an email, which you can see on the website, and share even thoughts or ideas of what you think can even keep our guests busy in this city, or some opportunities that can allow youth to be involved or even have activities to do. So that's how far I can share, but please feel free to reach out, whether on RCB, you can use our Twitter handle, or you can go to Chogam Secretariat website to get more information. We'll be very happy to also hear from you and get in touch with you. Thank you. Yes. So another question from Twitter. I can't see, from Kelly. She says, many young women look up to you, Nelly. And she's asking, I want to ask, what can one do to get you, she said her, as a mentor? What can she do to get you as a mentor? Well, first of all, thank you very much. That's really humbling, and Kelly, that's really humbling and encouraging to hear that you can be an inspiration to other people, and especially to other young women. It's really a privilege for me, and for me to become a mentor. Please, Mark, DM her my number after this, and I'll get in touch, and then we'll discuss about it. And I hope I can be really a good mentor for her. Great. And there is a question about beauty. One says, beauty has recently been a mirror in which many young ladies want to look themselves into. What is beauty to you? One. And two, how should women deal with peer pressure? Wow. That's an interesting one. I don't want to sound like people who usually say, beauty is not external, is internal, and then what is internal? I think that's a core thing. Beauty is, first of all, how you value yourself. That's beauty for me. It's the understanding of the value you have.
It's not about the look, it's not about mutima mwiza, cyangwa se gusa neza cyangwa se it's beyond that. If you get into an understanding of the value you have, yes, then you are not even only beautiful, because you don't compare yourself with anything that is even a milestone or even like what is the reference? There's no reference. Yes. Because if we talk of external look, if you want to talk also n'umutima mwiza wakana nabyo ntago bihuye rimwe tavuga n'umutima. So your understanding of the value that is in you is what makes that whole beauty. Yes. That's my thinking and my approach on that question. How can we avoid peer pressure? It is an interesting question, because we need also to be real. It's not as if we will say, ntuzabyiteho wowe komeza wibereho ubuzima bwawe, but what does that mean? Ubuzima bwawe se ntago wabubaho nyine utari muri iyo community urimo, kuko it's that, but you've got to work on yourself and go through that journey of aligning step by step where that peer pressure is coming from and the threats that are somewhere in you, or immaturity or fears that are in you. Because ibyo nibyo bizana pressure. It goes back to the other question mwambajije, how do you handle pressure? Because even peer pressure, it's not about the peer pressure that is coming to you. It's more of understanding the source, ituma, your peer talking, in your peer living, iba pressure on you. Yes. So ubashije kunyura muri iyo journey yuko buri gihe utavuga ariko ubundi, then you have to act and react. Be a little bit not reactive ako kanya, but try to go back into really trying to understand ese kuki nanje bintesha umutwe, kuki bigeraho bikambuza amahoro, kuki bigeraho nkumva ngiye gufata iki cyemezo atari cyemezo numva koko cyaturutse muri jewe. So usubiye aho ukareba muri wowe ikintu kibigutera ukagikoraho, you won't even feel your peer pressure. Ariko ntago nanone ushobora kuvuga ngo ntago izabaho, ngo nta kintu imbwiye, ngo bizanyura hano binyure hano. That's just talking from my experience. It doesn't work. It's not that easy. It's not that easy. So you need to do that journey, and really I will call upon my big sisters or young sisters, let us give ourselves time to define who we really are and who we really want to be. Like really, dufate umwanya wo kwiyubaka no kwitekerezaho no kwiha. Nkunda iryo jambo cyane, nta muntu utanga icyo adafite. Ugomba kugira umwanya wo kureba niki wiha, niki wowe wigaburira we, kuko ibyo nibyo uzatanga, ni nabyo bizatuma nibyo bindi byose biza ku ruhande bidahita biguhungabanya. Urabyumva ukanabitekereza, ariko bikaza bifite akayunguruzo binyuramo, ku buryo ku kayunguruzo gatuma usigarana ibiri ngombwa, ibitari ngombwa ukabishyira hariya ku ruhande. Thank you for that. So Murenzi Joshua on Twitter atwaje ati niwe butumwa wagenera abapfobye jenoside, ese urubyiruko rwarushaho gukora iki kugira ngo rurwanye ingengabitekerezo ya jenoside? Well, jenoside yakorewe abatutsi ntabwo ari filime, ntabwo ari ibintu byahimbwe, ntabwo ari inkuru, ni ibintu byabayeho kandi bifite ampleur zikomeye cyane mu buzima bw'Abanyarwanda. Njyewe mfite amateka yanjye ajyanye na jenoside n'ubuzima bwaho, ku buryo nkanjye byonyine gutekereza ko umuntu ashobora kujya hariya akabikerensa, akabifata nk'ikintu cyo kuganira
usibye nuko gushengura abarekotse no gushinyagurira abishwe ndetse n'abarokotse bafite ingaruka nyinshi bakomeza kubana nazo, nanjye ubwanjye ni ikintu kinsubiza ahantu harimo une réalité cyangwa se ukuri mbana nako buri munsi, mbona buri munsi. Kugira ngo abenshi tuganira hano muri platform zitandukanye, nagiye sharinga amateka yanjye n'ubuzima bwanjye. Impact ya jenoside ku buzima bwacu nk'abanyarwanda, buri muntu mu gice cye iraremereye cyane, ku buryo ikintu cya mbere umuntu wese upfobya jenoside namubwira nuko ntabwo ari kwicwa kw'abantu gusa, ni no guhindurirwa amateka na path of life y'ubuzima bw'abantu bose n'abanyarwanda bose, ku buryo nta muntu ukwiye kubikerensa, nta muntu ukwiye kubikerensa. Ntabwo ari imodoka yagonze, ntabwo ari icyuma cyapfuye, ni ubuzima bw'abantu bwatakaye, ni ubuzima bw'abantu basigaye bwahindutse muri categories zose zitandukanye. Ni amateka y'igihugu, ya identite nahize nkubwira yahindutse. Uyu munsi uko byagenda kose, naho naba ndi hehe, ntabwo bishobora kuzigera bihindura amateka yanjye. Nditangaho urugero, ariko n'undi wese buri umwe ari bwitekereza aho ari. Ntabwo bizigera bikuraho ko mfite umubyeyi ufunze kuko yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo ni identite yindi, ni definition ya identite izagendana n'umuri buri umwe mu rwego rwe no muri kategori ashobora gutekereza byinshi. Ntabwo ari ikintu cyo gukerenzwa. N'uwo nabona n'unyumva n'undeba, please, really hari ibintu byo gukiniraho n'ibintu abantu baba badakwiye gukiniraho no gutekereza gukiniraho. Ikintu cyose kijyanye no guhindura ubuzima bw'umuntu, no gutakaza ubuzima bw'umuntu, no guhindura amateka y'umuntu, bituma ukuntu umuntu azabaho yarakiri muri past before 94 bihinduka completely, n'ubuzima yari kuzabaho after iyo ibyo bintu bitabaho, iyo jenoside yakorewe abatutsi itabaho. Nta muntu ukwiye kuyikerenza, nta muntu ukwiye kuyikinisha, nta muntu ukwiye kuyifata nk'ikintu cyo kugira uruganiriro rw'ikintu cyoroshye. Icyo nakangurira urubyiruko rero, ikintu cya mbere tugomba kumenya amateka yacu. The sad reality nuko abenshi muri generation ziri inyuma yacu, and it's a fact, turabibona kenshi kuri Twitter, turabibona mu biganiro bitandukanye abajene bagira, famille zimwe na zimwe ababyeyi ntabwo babwiza abana ukuri. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Ndabaha urugero, nigeze no kubivuga sintinya no kubisubiramo. Inshuro nagize the biggest challenge of my life was to explain to my kids impamvu bagomba kujya gusura mama wabo mukuru muri gereza. Ni amateka bakomeye cyane, ni ikintu kiba gikomeye byonyine kugira ngo ubashe kugisobanura. Ndabyumva rero uburemere bwo gusobanura amateka kandi ukayasobanura uko ari, ndabwumva pe. Ariko Perezida wacu niwe wabivuze neza ngo les faits sont têtus. Facts are facts. You can never change them. So, ababyeyi bakwiye kubwiza abana ukuri amateka yacu. Ariko natwe nk'urubyiruko dukwiye gushaka tukamenya. Rimwe na rimwe mbona dushaka kubishyira iruhande, tukumva bisa nkaho hari ibintu bitagomba kutureba, cyangwa se wenda udashaka ko bigusubiza inyuma. Hari nabo usanga bavuga tuvagiye ibyo bintu rwose byanyu, njye mba numva ntanashaka no kumva ibyo ari byo. Ariko ntabwo ari ibintu byacu, ntabwo ari bya kanaka, ni amateka y'igihugu cyacu nk'u Rwanda. Igihe cyose ufite identite y'umunyarwanda, naho byaba bitakwafekta uyu munsi, ejo bundi biba bishobora kuzakugiraho ingaruka. So urubyiruko reka tumenye amateka yacu, urubyiruko reka tugire stand. Niba udasobanukiwe, challenge ibyo udasobanukiwe, ubisobanurirwe.
ariko kandi tugire stand natwe ntitumere nka ba bantu babona ibintu tugahita tujya kuri uru ruhande tugatangira kubyitiranya tugatangira kuvuga ngo buriya ariko ni kubera iyi mpamvu n'iyi mpamvu n'iyi mpamvu. Ngira ngo umwihariko w'urubyiruko ku isi yose witwa ko ari abantu baba badaringa, baba bagerageza, bavuga ukuri, bashakisha, bahora bashaka guharanira. So numva natwe ari cyo kintu dukwiye gukora, tumenye amateka yacu, tugire stand, ikitari cyo tukirwanye, ikiri cyo tugishyigikire, icyo tutazi tukibaze, tucyumve neza, hanyuma tubashe kurenga ku bintu bitoya bishobora gutuma koko tudasobanukirwa uburemere bw'amateka y'igihugu cyacu, which imply uburemere bw'umurimo dufite kugira ngo iki gihugu cyacu kibashe gutera imbere. Wow. Thank you so much. Now on a lighter note, hari witwa Ishimwe aratubwiye ati, how does one get to work for the president's office? Well, I don't know if there is a straight line to that. I would say I would be pretentious if I ever say ngo nakoze gutya niga gutya, then in that case nubikora gutyo uzagera muri presidence. That is not how it is. I am among the young people who have been privileged to serve my country, but also serve in the highest office. So I'm sorry, I don't really have a direct answer. Yagufasha. Gusa, I would believe yuko from the experience nahagiriye n'ahandi hose ariko, especially when you're working for this country with the current leadership we have, you will have, of course, to align it with working hard. You will have to align it with being committed to serving, to believing in what is this country and where this country is heading, and the politics of this country. Iyo tuvuze politics, abantu bumva politics bakumva. The politics of this country, we know it's based on, it's people-centered, and it's based on unity of Rwandans. So I think it's something you believe in and you work towards it. And that has been murongo cyangwa se iki cyiciro n'ubundi twahawe many times, but that is also a personal beliefs. Ariko ntago ndibashe kumusubiza ngo mubwire ngo this is the way, ngo this is the formula uzakora hanyuma ukisangayo. It was also a privilege for me, but which I believe it is set also by ibyo nigeze kuvugaho mbere, leadership that believes in young people. I started serving in the office of the president when I was 28. So, and then a leadership that believes in equal opportunities to all, a leadership that believes in competitiveness and merit. Yeah, leadership that really sets an environment to serve if you're committed to serve. Yes. So that's what I can say. So we have 4 minutes to end, and I'm asking, what should be, if there is anything that young people should go away with, what message do you give us, and then we'll come back and wrap up. I would not say that there's something we need to go away, or I think we just need the young people to deeply, intentionally, and consciously realize that whenever our leaders say we are the leaders today and tomorrow, it's not just a slogan. It's a reality, it's a fact. Yes. And being a leader comes with a cost. Absolutely. It does come with a cost. Sometimes when we say a sacrifice, hari igihe twumva ngo nugupfa ukabaho nabi ukiyahura ukagira uti oya. It is that you have to realize that there's a calling, there's a call on duty that is on you, and that is not supposed to be
coming from someone else. That is supposed to be coming from yourself, because actually you're the leader today and the leader tomorrow. So what I would say to the young people, again, let us be the change agents and not the change wishers. If we wish things would look this way, how much are we doing to make things look that way? Yes. And also, let us be the story makers and not the storytellers. We don't want to be those who will be just telling stories. I don't want that. I always want to be able to tell my children or my grandchildren, if God bless me with those, story I have been part of making. So that would be my call. That would be my advice. Let us realize that actually we are the leaders today. That comes with a cost. The cost ni wowe ubasha kuyidefining, but a cost is a cost, you know? Yes. That means you're giving away something. Wowe ushobora kuyidefininga bitewe n'aho uri n'icyo ushaka kugeraho n'icyo ugomba gukora, but it has to come with a cost. You're the leader today and tomorrow. Let us be the change agents, and not just the change wishers. Let us be the change we want. And we become those story makers, history makers, and not just history or storytellers. We bring that. That would be my message to the young people. Thank you so much. The question is, will you be a history maker? Would you be a part of the history? Our guest today was Nelly Mukazayire, the CEO of RCB. I was going to make that mistake again. And we are honored as the Youth from Peace and Love Proclaimers PLP that you accepted our invite. And thank you for the words of wisdom that you gave us. Just reminding every one of you who's been watching, my name is Amar Gwamaka, was your host today. And remember, we'll be back on Sunday Chat. Don't touch. Stay here, and we'll see you again on Sunday. Bye. Thank you. Bye-bye.